Good morning, good afternoon, good evening, for whenever you're watching this. Come on down to the dawn of the world. Let's take that path through the atmosphere and give 4,000 answers to all of your questions, and maybe it will all become clear. Right then? Yep. Yes. It's flat. So you can't really tell with this, but look, if I do that. Yeah, it's getting something to get used Getting used to is what I was like. to. Yeah, if it wasn't that flat. I know, I had a bit of a lump, but now it's just like someone's got a pin and gone. Yeah. So yeah, I thought of saying anything, although I don't know what to say. But again, how do you always do this? Because you always know something to say. You do a weather report, Linda. Okay. It's pretty much easy. Dog. Yeah, it's pretty crap. And green. Yeah. Clouds. It's not raining yet, but the word rubbish or crap springs to mind. But that's normal. Neat. Or even fun, something else fun to do while Yeah. doing some fun things. Huh? That's like, Sleeping. it's not like he's coming out. He should be. He's in there. Lazy thing. Smile. Yep. He's been doing the normal things, I guess. The, what's it called? Ironing, the Ironing, shopping. vacuum cleaning. I haven't vacuumed myself. I will be. You should do it daily. I know, but at least I can do it. No, Yeah. not exactly. I'll do it. It's not exactly rocket science. I don't know what that was. I was bombing. It's not like this. Yeah, it's making me dizzy. I better stop. Yeah. Ta-da! Wachten. Nou, wacht. Ga maar. So this morning we finally are. Yeah, good boy Noah, good boy. Ik heb wel eens studenten meegemaakt dat de mensen zich in grote getalen tegenconfronteren. En dat dan loopt het dan weer net goed af. En achteraf heb je dan zoiets van ja. Had ook anders kunnen zijn. Het zou ook niet veiligheid kunnen komen. En de normen was het zonnegeven. Dus ik zou wel weten vertellen wat je niet moet verwachten. Ja, sowieso irritant. Je gaat alles maar dus om iemand te helpen, zeg maar. En die dan een soort verdomde gebruikt wordt. Dat is erg. Als je weg wil laten, zelf ga ik maar uit deze Naast de agressie kunnen ook traumatische gebeurtenissen stress opleveren. Zoals de zoon van initiatiefnemer Jan Dat Vlaams poppetje en dat dekentje moet je ook wassen. Wij zijn ongeval met een collega van hem. Dat is echt gedaan hoor. Bij de witte Dat was. is een van de oorzaken geweest dat hij
PTSS opgelopen. En dat is? Borsttraumatische stresssyndroom. Op hulpaanhulpverleners.nl kunnen hulpverleners zelf een verhaal kwijt. Bekende en onbekende Nederlanders kunnen een digitale schouderklop geven. Ik heb ons gehad met een agent die school helemaal op en dan denk je zo de hele lucht op. En dan liep hij lag een boven op. Maar Ik zal een beetje kijken of je het mooi niet doet. weet je dat je die Kijk daar die naam opplakken. En dat de agenten, net zoals in Met de de Holland, opplakken. dat die agenten dan verstoot zijn. Die mensen hebben een doodsangst hebben ze staan met een volger gestart. Dat is belachelijk. Dat vind ik helemaal geen goede zaak. Oh, gek. Je hebt het WK voetbal, je hebt Wimbledon bijvoorbeeld en je hebt het Nederlands kampioenschap glazenwassen. Er stond heel wat op het spel vanmiddag in Nieuwegein, al waar het neusje van de zomer van de ramenbakkend Nederlanders het tegen elkaar opnam. Dus even geen maar zo snel. En ook zo goed mogelijk die ramen streeploos schoon zien te krijgen. Tussen het geweldshandige overwegend mannelijke beelden en Dancing. I hope they can hear it on the camera. Like more. I would say try and do a slow dance, but you probably have no ears left. It's like, no, get away! Yeah. Well, it's been another slightly short day. Not really felt like vlogging much. Yeah. Basically just been all random. I did the hoovering and tidying stuff. I went and got some bread this morning, and Peter's mum brought some other bits around. Oh, excuse me. Keep saying not a mum. Yeah. Benny's been out a bit today. He's over there, cleaned him, put him in the other room in a minute. Well, I did distract the dog. It's about to go to bed, really. Don't really know much to say. Oop. But yeah. No, I just had a bang, sorry. But yeah. Better get off to bed. So I shall say good night and see you in the morning.